your own or with a colleague, the subject that you are not good in, make friends with somebody who is very good at it. After the practice, that is when you achieve your successes or your failures. But I believe that it's going to be successes without failures. Do you also believe in that? It is only not the yes that will make you succeed. It is the training and it is the practice that will make you achieve whatever reason you are here with. As for my jewels, I can tell you they are so focused and I know they will succeed. And I want to see the overall best coming from you. And I know these ones are going to be your blessing tomorrow. Thank you very much and God bless all of us.
Hi, this is Samuel Kubo, Chairman for the Youth Employment Agency. I want to entreat all of you to come on board and let's also support, watch and participate in the jewels in the street. It promises to be exciting, revealing, captivating and above all, help us choose the ultimate jewel in the street. Jumedi, your friend jewel in the street. Efeye, Nebwapa. Ebusiafo meme obiara achenema makwaba aba MATV so Youth and Politics dwumedi na sami edru so sietena egwa studio ne woni tua se amanyosem aha ho niam na eba ebepensempensemu ewo dwumedi so info eba ne se amanyosem a emaburu na bebre na edi omho ewura mu eno insunsanso obempo na enya ewo maburu ne so ene oman ga na nyina de nti na ebia emaburu kra wo mde wo ho ehye amanyosem na wotwe mu de eba ne se amanyosem a ensem bebre na na etwe egu achesena obiara eka ho nsem etwe ne sre ene abasa impo yehwe ha wakum sinsinsin ya agye afa bebia wobia eka ho ensem sanso na afi mu ye na kon masikasem no afini chemu de no so for he yin sikasem so de ba ebeto montena wobia eka ho nsem ne dwumedie su na ha meto mensafre wona eba ne se amanyosem am wonim de ewo ho ye ne won aba betena fi ase ni apensen nsem mi am de dwumedie ibro midin ene aba Agyeiwaa Kodie a global sky security. Someone is always watching. Afensu learner soon. So pese we see we dying be school dying po hospital. Be a pese we say ya sorry dying. Wone learner soon for enya inkita hodie. Na wumu beku crew e de esi ho e de ama kama ene fiase de mensa ka wona we nim di ye pa. Owura Agyeiwaa ayite abeka mensa o ha say ono no oye former 10th president we University of Ghana Legum. Sanso ena Samuel se wonu eba nte LPG amanyekuo na Ablekuma West ono okasa edema wo minim se wo pentem ahwe omode na so ansa na meyi omachire ne yatoa enkomo nso na se dwumadie ni so menna ne hotel ni anye aboafo nkrato ye ba ye beten komo twetwe ni so. Next time on a jewel in the streets, Ekumba exercises with the jewels. Thank you! Later, the jewels prepare an English breakfast for her as a token of appreciation. Stay tuned on a jewel in the streets. Mesa amwakwa abasunku biem se ogusu ehwe MATV Youth and Politics dwumadi seniam kan ne
wɔn a waba bɛka me nsa wɔ ha sei no mɛkɔ wɔn so nanso meka wɔ sɛ dwumako a ɛbɔ m'akyi dɔm no ɛyɛ global sky security someone is always watching wo bambɔ nsɛm no ɛte sɛnsi cctv cameras ɛna wo pa a wo ne wɔn anya nkitahodie afei nso home security systems ɛyɛ electric fence wɔtwe bɛn wɔn bɛma obi tracking devices fire alarm systems ne nyinaa wɔn mu ɛbɛma obi wo ne wɔn anya nkitahodie ɛwɔ ahoma yi so 0302 522 503 0302 522 503 sanso na lena somfuan wɔn kukuru dan si hɔ de cement no papa sanso na iron rods a ahoɔden ewom wɔne wɔn enya nkitahodie ɛwɔ 0302 544 708 na wɔn bɛ kukuru esi hɔ de ama wo kama na wɔn akɔ aba bibi abɔkɔ nso deɛ anɔpɛ die ahwɛfoɔ ehwɛ maba bɛka yi sɛ die sima ntem no mo nda ho adi enkyerɛ ahwɛfoɔ mɛhyɛ ase edi afi so within the Samuel so the deputy communication officer ewa Agyeiwaa West edema LPG amanyuko emedawase right me so within the Agyeiwaa amayite maybe a trip na University of Ghana NDC azukufo me na meda wo ma no medawase na wotwi mu nsem bebre na edi akotene osofo a wohwe yin sikasem so ra kanfuriata edi akon mesikasem no eba ebetu dwa na nsem bebre na egum mri bi covid-19 yere man hom so de betu dwa se eba ne se water bill ne light bill na enya de atemamfo ebetua akon mesikasem no so ebeto emontene no sansem wo wom impo se wo ye course a 9% a ne yete no sisi a womate so de aba 5% budget na ho sensem no me sha ase emfa emfi so okay but that's pa the woman say water bill any light bill na buy na so pa any communication levy no and also pa at the end of the day no a very stress or timanfo no ye nyina so because we share sisi ano titi na obia efoka eko baby okwako ebia okwako sro bi phone any ho no but sisi a phone a on ntiama nipa bebre access phone internet any airtime ni nyina nti at least a bit ti burden no e Ghanaians eso right wow so say ye nyina na ye ni ehwe chi say Oswafo hwe Ghana yisikasem so obeba parliament na aban hyehyɛ ya odi egu akwan mu ahead of even election no odi ba beto Ghana fo anim na yetie na so hwe nsɛm a opanyin ne begina parliament okekan ya otum hu sɛ ɛyɛ pure politics na opanyin no obegina parliament a ɔyɛ instead of say obekeka nsɛm a aban di nhyehyɛ aban di egu akwan mu ebema amanfo no Ghana fo ho ato wo mo no wohwe a ono de oba no pure politics obey ni nyina ne say ne nsɛm o kan ni nyina egina ekwan a MPP aban yi omo befa so na abato a eba so December no omo besa edi nkonim nti wohwe na udoso nsɛm na opanyini betu dwa clearly no even though nhyehyɛ ni bi ohun sɛ ebema amanfo ho atɔmo nanso sɛ aban de nhyehyɛ eba the papa mu ni sɛ yɛbɛhwɛ amanfo no kan kɔ na ɛnkɔba sɛ sɛbi politics nti na yɛde nhyehyɛ bi abɛkɔ hɔ a ɛbɛbɔ ɔman no ɛka because ohwɛ nhyehyɛ ni bi a ɛyɛ nanso yɛbɛbisa sɛ Ghana yɛsikasɛm yɛahoɔden no ebetumi asɔ saa nhyehyɛ a aban ɔde abɛ dabi na botaya a edi akyire paa ne sɛ sɛbi sɛnea ɛbɛyɛ a na ekufo ado pɛsɛ ɔsan wi ni aba a yɛba bɛto no December no ɔbɛsan di nkonim nti nhyehyɛ a ɔde ba yɛ nyinaa ɛda edi pefee sɛ ɛyɛ purely partisan ɛyɛ purely politics nti no wakɔkɔyɛ NDC ni ma bɛ na mbusa sɛ yɛhwɛ akɔnhoma sikasɛm na kanufuriata de ba betu dwa na wohwɛ a NDC amanyekuo no
ebeham wo kwam se duru se abato a Ghanafoɔ ebehwɛ so de akase bo nhihye nti ye de kwa akoto ama nfifi amanyɔkuo no ɛhɔnom sai sɛ na hu na ɛfa no kre opinion ko gina mmarahyɛ bedwam a odi nkɔmmɔ yi ɔde supplement no ye fa ne sɛ media review e baaye ye ne Ghanafoɔ pii na edi nkɔmmɔ na utie Ghanafoɔ kasa wɔ mo ka ɛda edi pefe na Ghanafoɔ no so ɛka ma aban aso ate sɛ opinion adie nka bɛya nka wa dada na sebi COVID-19 ni baaye ye hu sɛ wɔnhyehyɛ ya ade bɛyi na ya adwemu no ye susu ye mu no Ghanafoɔ hyehyɛ susu ye mu no aban we na Akufo-Addo aban we ɔfa COVID-19 no ho na ɔde ayɛ politics nti instead of say ye de nhyehyɛ papa ebegu akwan mu a sebi sɛ COVID-19 ni mpo free hɔ na afei Ghana anase ewiase nyinaa ye economy no eba back to normalcy a nhyehyɛ papa bɛn na betumi a sustain ni ɔman no okay but sisi a no hwɛ nhyehyɛ a aban ne de agu akwan mu a clearly no ɛyɛ de ye friend no he's seeking to achieve political expediency and so okoye saa pɛ it means say nhyehyɛ a aban de ato hɔ nyinaa no a defeat in itself because at the end of the day COVID-19 ne bɛkɔ nanso enam sa aban hyehyɛ odi gu akwam no enhyɛ da ni fapem papa bia no behu sɛ COVID ne bɛkɔ awie na ɔman no ahokyerɛ ne oye na Ghana bɛkom no sister enya agro nti right sɛ NDC amanyɔkuo no ɛna te abɛngwa ne so a nka nhyehyɛ bɛn bi saa na wohwɛ a emudi ebegu akwam saa mmere yi mu sisi a medase pii minia wohwɛ nhyehyɛ ni bi a sisi a say COVID di baaye Ghana expose our health your friend say infrastructure sisi a bibia dead say wohwɛ COVID-19 ni baaye enye John Mahama ɔmanpanyin John Mahama ofi akonya so wohwɛ nhyehyɛ tama na ɔte akonya so nhyehyɛ odi gu akwan mu sɛ ne ɛbɛyɛ a yebesisi hospitals yebesisi health centers across the various parts of the country sɛ nye no a sister nka COVID di baaye nka ho kyerɛ Ghana akom no kenya sɛ nkoma na wohwɛ sisi a aban so de nhyehyɛ bi aba sɛ na Akufo-Addo ɔde nhyehyɛ bi aba sɛ ɔsɛ ɔba misi hospital nanso sɛ bi yɛhwɛ the source of funding ebi a aban so obenya sika na ɔde asisi sa hospital ni a ne nyinaa enhyɛ da lady normal mu enhyɛ da anye clear ɛso sɛ deɛ wɔde wano ɛba bɛka sɛ yɛ bɛba bɛyɛ wi shortcut ni ade deɛ wobɛtumi akate short no but sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛbɛhu sɛ actual structure no a start no ɛno so yɛ another story nti wonje ndi sɛ NPP fo betumi akukuru de asi hɔ na openyi madam wohwɛ kani ɔmo sɛ na Akufo-Addo ɛbɛda na di sɛ na aban pɛ sɛ ɔde nhyehyɛ gu akwan na osi hospitals ni ade ɔnkɔ asɛm sɛ by a friend is was it around March then say na ka start you said then ɔmo say within by close of the year no na ɔmo si hospitals ahodo be 80 me no ka say CCR no we are in the month of July yeba we are August na hospital month dodo say na yedisi hospital and clearly ebosha odi kan be share say by close of the year na we see hospitals ahodo more than 80 no em say ni nyina no hwe a ehrodo wi adasem openyin na so mo be kan ni nyina to bu say no kwa bia ni sebi o hwe a na Akufo-Addo no buta ni say obitu future gu Ghana fo ani se ne be ya ye beto abama ni bio me fi so yes ano ni Ghana fo ndi ni ye nti openyin no omo nsem a omo atwotwo de akogu krata so de akoto parliament no wo hwe mu pa o ti hu say omo ni Ghana fo ndi ni ye na eyendada na Akufo-Addo ni MPP abai wo mo pese omo de dada Ghana fo ada was right member of so am bisa sɛ yɛhwɛ budget ya yakon ho skasem ya bi de ya wo mo de eba betu dwa na yɛhwɛ nem na ewum na asɛ ne awa okeka bi no bo hwɛ a LPG amanyɔkuo no ebomu o de bi adentia
their president in the year, no. I would say at times you can't be say it's better late than never. I would say at the end of the day, you know, I had so any water bill now, yeah, in senior I buy you soon free, any water bill, no, any communication tax na form no. At the end of the day, at the like at the a bit more amount for you be fully okay cry before sometime because you see I can be on in the next month it be on this count that your light bill. But the me buy kind according to I say anka a year earlier but not this time. But yeah LPG So the kind my bosom me and you. yeah or the kind my but anka yare we no because of yare COVID-19 na 3 months earlier on but yare nem koi into at least say to me yeah no say yeah LPG yeah wa be man ka bet me ama even up to the end of December. Wow. Into at the end of the day I say we share yare we by the unche bebre aba into nipa bebre ebi mu aclose omo ejuma omunya access to nyoma bebre. Mama example one woman be a name no ejuma bank as you see COVID no by omo bank now close here no nti you see no man on bed sheet nti you see at the end of the day say oni even say water bill no free the burden so and light bill so free the burden more at the end of the day the money I want you to know come from kakra nti me to me yeah pa by ye wa be man ka at least bet my more than yeah about we Nti sɛ LPG amanyɔkuo no na ɛwɔ abɛm na COVID-19 yare ama ne ho ne so akyɛ sɛ ɛkyerɛkyerɛ ne adeɛ yɛhwɛ edi ntorɔtoro a ɛkɔ so ne adeɛ anka LPG amanyɔkuo no ɛdɛn nhyehyɛe saa na mode bɛgugu akwan. Okay, fine. Say, here say ye voters ID card now. The way electoral commission share boss say say safety protocols ni na be adwuma no. To me any adwuma sa because you call polling station nipa bebre omu share nose masks and oma primata oma ta so nti ema me to me at the end of the day no ema yare no ebe cost bebre nti say electoral commission the way of car say obema safety protocol na ye adwuma na I say onye sure say ombe at the end of the police for no so bebre omunye omo adwuma ni omuti police station on na omo akotena bibi ehwe de ekoso nti ama obi a sorry ade ono feel say eye okay man na ono so eye police station but then it doesn't help we Ghanaian because say udo wunya I say umbisa wo say dia wo ye no ebe boa wunya na say emboa no say dia wo ye no say wunya enya profit bi a entry madam say wunya say obeye nti electoral commission wo share bo say obehwe nansa no nyina ye but to me bo share concerning safety protocol no enye adwuma police station. Nti no sɛ LPG amanyɔkuo no ɛna te abɛnwa so a abato commission ɛde saa nhyehyɛ ewe egu akwan mu na wɔn mu endi so no nka LPG amanyɔkuo no den nhyehyɛ anasɛ den na mo betumi ayɛ de afa ho. Yeah, law enforcement agency no so munye adwuma because police ni no owo honum at the end of the day no so hwe say distance e wo bi mu at least omo mba be register no kwan e de dom ntem obi a hye nose mask sanitizer or what we call one police station bi me hu we thermometer gun no me hu bi wo no maybe I me call register me hu thermometer gun nti at the end of the day no I say the electoral commission the kind no fine nhyehyɛ no wobɛhu kɔ a wobɛhu Veronica bucket no any sanitizer no but to enforce the law say say nipa no yɛntaa so no that law no ɛnyɛ adwuma nti say electoral commission ɔnkɔ the we archives no can say ɔhu sɛ no ano kan say say interval and down obi antem but it doesn't work now. Okay, that's it. Right. Now, still on the fairness and budget na opinion of the core parliament. Say na ye NDC for na ye share name say opinion no oba parliament no na ode oba pebu akonta actually Ghana for especially on COVID-19 fund. O share MPP aban omonsa wo de ko ball heritage fund mu ekoyi sika be 200 million Ghana cedis.
sɛ ɔmo de bua na COVID-19 no yaso ano. Afei ɔmo kɔgye sika nso firi IMF. World Bank nso ama Ghana sika. Na sisi a wohwɛ aban yi sɛneɛ sika yi a yɛka ho asɛm nyinaa no, ɔmbra na ɔmbɛbu akonta nkyerɛ Ghanafoɔ sɛ sika yi yɛyi sei yɛde yɛ sei, sika no sei yɛde kɔ ha yɛde kɔ ha. Ɛno nso adane manso. Na ɔmanpanyin Akufo-Addo yɛnte n'ase. Papa baako a yɛfrɛ no Dominic Yao Domelobo Yanka ɔyɛ Auditor General nka obetumi NDC for twerɛ kɔmaa ne sɛ yɛsrɛ na ɔnhwɛ na COVID-19 yɛ baeɛ Ghana yɛ sika yɛde ɛsɔ yareɛ no ano no ɔnhwɛ na nka ondosodoso mu no ɔnhu sɛneɛ ɔman no yɛsɛ sika no anaasɛ sɛneɛ yɛyusu sika no ɛno nso kɔyɛ ma so papa yi yɛkɔkaeɛ a Nana Akufo-Addo sɛ dabi mempene ma mo mbɛhwehwɛ sɛneɛ ɔman no sika no yɛde ɛhwɛ COVID no yɛmpene ma mo mbɛhwehwɛ mu yɛ sika yɛne yɛbɛkyerɛ yɛdi sika no wie a yɛabɛkyerɛ ɔmo ka sɛ ɔmo di sika no wie a na ɔmo abɛkyerɛ na madam deɛ wɔn mo kan deɛ ɛne sɛ I mean by deduction saa ne yɛbɛtumi aka no because first of all accountability ɛyɛ adeɛ a ɛho hia paa ɛwɔ amanyɔsɛm mu ɛno nti sɛ ɔman no sikasɛm sika puduo te sɛ 200 million wasan kɔgye $1 billion from IMF ebi nso World Bank nso dem sɛ $400 million nso ɛbaeɛ na NDC for yɛbisa sɛ aban bɛkyerɛkyerɛ sɛneɛ yɛ sika no wode sɔ COVID na ano a ɛno nso yɛkɔkaa na wɔti kɔ apae sisi ase sika ni bi a wɔn se wɔn de totɔ aduane de ɛbɔbɔ nkɔfo to cushion Ghanaians openyi sɛ wokɔhwɛ aduane bi a ne yɛ se yɛrekya ama Ghanafoɔ awerɛho wokɔhwɛ dɔkono bi ne mmoko bi ne ɛnam tiri sɛ nipa dodoɔ ne dɔɔso nti nipa dodoɔ ne dɔɔso nti a na kyerɛ sɛ aduane basaa bi a na yɛsɛ yɛayɛ de ma Ghanafoɔ important bɛn de na hu ya na aduane na ɛyɛ basaa mehwɛ nkɔfo a wɔn wɔ adabraka ne circle ne adeade a na wɔn de aduane kɔ ma wɔn a aduane no bi wɔ ha in fact wohwɛ a na ase fam sɛ Ghanafoɔ paa na ɔman ayɛ tim nka Ghana yɛ sikasɛm ne ɔman a yɛdodɔ yɛn ho sɛ na sɛ aban wobɛyɛ biribi ama Ghanafoɔ a na aduane a sɛbi ɛho nte sɛ na wakɔ sesa de abrɛ Ghanafoɔ sɛ yɛnidi na ɔmanpanyin nankasa tama yare ni bae ɔno a bɛka kyerɛ yɛ sɛ ɛho behia sɛ yɛbɛdi aduane a ɛyɛ nutritious na ɔno ankasa ɔka sɛ kontomire ne ho dawadawa ne vegetables ne fruits nanso aduane a wɔn kyekyɛ ma Ghanafoɔ yi mani ehu bi sɛ wɔn de fruits ne vegetables mpo ɛkɔma Ghanafoɔ biribiara sɛ dɔkono ɛnso na dɔkono saa na de bia wɔn sɔre a nti ɛmo ne de na dɔkono ne ɛmo dabi na mi hu mpɛsɛ mbɛm kakra Abraham kan bibi concerning accountability NDC Nikai time mama was no there was an allegation concerning corruption cases nti na yen LPG for na yaka say NDC MPP the way ono ankasa oka say say omampenye no ebu akonta enkyerɛ yen timamfo no fine but omo time no so saa na bibi no ma bebre I say omo so omo bu akonta no omo akonta bu e de na nsɛm na work no onfensi wo hɔ na afi brɛ mu na fa wo de ne ba ebeto aso ho na mai okay so aso na meka sɛ to awon nsɛm ni so wi ansa na wato aso nti madam so wo bɛhwɛ a aduane a aban se otwa sika sɛ yɛmfa nyɛ ne yɛmfa ma Ghanafoɔ wokɔhwɛ aduane a anhwɛ yɛ kwa yɛ de ma undi because wokɔhwɛ dɔkono tumi sɛ ayɛ gase na sɛ ɛma ne trio sɛ fish ti na etwitwa to so me de mani hu bi ɛwɔ wɔ me phone so metumi ayi akyerɛ wo phone so anasa wo de woni ko sɛ importem ha sɛ importem ha me akasa ya nso ne yɛ kɔ round nti ehu bi in fact na areho sɛ Ghanafoɔ pa how can government subject Ghanaians to such pain
Say Ghana for boni beni aye. Say COVID-19 na ba. Na aban o de nhyehyɛ egu akwan mu say Ghana for enam say na yentumi nkɔ adwuma, Ghana for entumi enko operate omo normal businesses. Enu nti na omo wɔ fie. Nti aban hyehyɛ odi gu akwan mu say odi aduane kakra na nsuo kakra bɛbrɛ Ghana for. Na so odi aduane bɛba, aduane a ɛyɛ nutrition. Aduane a sabi yɛde yɛne hu deɛ. Sɛ ɛka no yɛka aduane a ɛyɛ nutrition deɛ, ɛnyɛ no bi na ehu sɛ na Akufo-Addo ɔne ne MPP for ɛde ma Ghana for. Na sɛ wokɔhwɛ waakye ne jollof bi a sɛ kala o sɛ dɛn ne yɛde ayɛ a, in fact na ntwa yie. Vegetables ne fruit yi yɛnhu sɛ ebi ɛka aduane a yɛde ma wɔn ho. Na bra na bɛkyerɛ yɛ sika dodoɔ a wose wode kɔyɛ sɛ aduane wei a budget yi deɛ kote ya ne sɛ ɔmo de $54 million. No, 54 million Ghana cedis. Ɛna ɛde yɛ sɛ aduane wei. Ɛno no n'ademufoɔ ɛyɛ ebi saa nso na Ministry of Gender nso ɛyɛ ebi. Nti na meke nti akontabuo ne nyina enwie pɛyɛ because this year now things are not too clear. Ɔmo ma noma mu ɛnda ho pefee sɛ ebia ministry no ne deɛ no sika dodoɔ sei ɛna yɛde yɛyɛ. N'ademufoɔ deɛ sei. Wɔn de saa breakdown no ɛba hɔ. Producer Mr. Wa ɛyɛ ano wa maame nsa ka saa breakdown no na yɛmfa nto wɔn nim ti kyerɛ wɔn nsɛm ne so. Nti no efi sɛ aban ɔne Ghana fo di ne yie. Na sɛ woba na sɛ sebi woba yɛbisa sɛ bebu akonta ɛfa kyerɛ Ghana fo ɛkwan a wofa so a Ghana yɛ sika wudi wosɛe no na sɛ yɛka na sɛ wonte ase wodi Ghana sika. President Akufo-Addo Ghana yɛ sika ɔyɛ ne basa. Ɔmo akyekyɛ ama ɔmo MPs ni ade. Nti wohwɛ COVID-19 fund ya deɛ na wɔn de ya ne sɛ ɔmo twitwa na ɔmo de ama ɔmo MPs. Nti even voter registration ni ade ɔmo kɔ yi ɔmo ya COVID-19 ni ho amwan na ɔmo print yɛfɛ ne sɛn ɔmo images na ɔmo de abobɔ sanitizer ho ne nduane na ɔmo brande no. Ghana yɛ sika no. NDC amanyɔkuo no wɔn yɛ branding yɛ bi a wɔn de kyekyɛ mask ni ade yi. Dabi yɛyɛ ni aban mu nti ɛnyɛ Ghana sika for. Nti ɔmo aban mu nti no wɔn ni sika gye sɛ aban ni sika. Adanseɛ no ɛda adi pefee sɛ ɛyɛ Ghana sika ɛna ɔmo de yɛ saa dwumadie na wɔn yɛ no. Nti ɛba na accountability issues na Akufo-Addo ne MPP aban ɔmo afeeli Ghana for. Na yɛka wɔn ate aseɛ sɛ ɛnya ade a saa nsɛm wei ebegya no. Wɔn yɛ dɛn okay yɛbɛ bisa for saa account no. Na sɛ ɔmo anyɛ na ɔmo fii sɛ ɔmo bɛkɔ so atu mfuturo gu Ghana for ni a yɛhyɛ ɔmo bɔ sɛ NDC ba aban mu bi mu a obiara a COVID-19 fotoɔ no wɔyusu bi anaasɛ wɔamesupply bi no yɛbɛtwe n'ase na yɛ investigate no na yɛ prosecute saa nkɔfoɔ no. Nti asɛm a yɛka kyerɛ na Akufo-Addo ne MPP mpanyinfoɔ no ɛno no. Mmeda wase na wopɛ sɛ wo mbra mu nti. Concerning aduane a me bra yi ɛkae no aduane a me hu bi ɔmo amfa fruit ɛnka ho ba aduane ba me hu ebi a ɛnam ti ɛda so baby me hu aduane no mom ɔmo hyehyɛ aduane no ɛwɔ ablekwa wɔ sɛ ɔmo kyɛ me hu yɛ me even me GB kra me di but me enu deɛ nam ti deɛ me hu ba ɔmo sɛ fine your view no ebi a wo na wo ka view. At the end of the day, no, your view may be different from another person's view. I say, yeah, Ghana for na di, yeah, na di power nama na Akufo-Addo say, on share so. Nti si ano di bibi ebe ko bia no, yeah, na di we na ama no. Nti say yentu ebo ase. Na yenhwe say at the end of the day, no, the say na no mebeko. Fine. Ebia the way I wo no or really on mine no so nim say bia ni papa mu no na no so o ye. Because yeah na di power no mind no has no force here dey. Nti fine, there have been charges concerning corruption issue or NDC. Nti fine, say ono so sisi a ono so e ka say MPP ya nti na ye ka say sisi a no fine, say yentumi NG and MPP ndi
and I say NDC soon be and then chance to Emma LPG. Now you say yeah because there hasn't been any charge concerning any LPG member. Wow, they say I know fine. NDC very recorded so many corruption cases. It is say on also alleged say MPP. And yet but fine there have been corruption charges against NDC and MPP. So we feel that when the power is given to us, we can even do what better than what they are doing. Because you see, I don't know, me bray, some okay, no, fine. In a way, no, or expressing him, but his opinion may differ from another person's view. Wow. You see, at the end of the day, no, yeah, share because me, see, I know, there are many who say, issue water, any telecom for now, no, I will COVID, no, ebe boy. Na me yeah because me so say no fine say em fan say government na fa sa initiative down ba obi wo no e bia ye kasa ne ya or during the next month and at the end of the month water bill or what in a minute way no I stress on nipa no so kakra bi but once government be any who about me a favor and about me meet the needs of everyone 100%. Why in a way we benefit to a baby obi so be benefit to a baby obi so be even yanka and they are NDC eba power and they are fine they'll be complain every only obi a make say NDC aba mu ti bibia 100% and at the same way so won't mean say MPP aba power until everything is successful and I say when you obi even one person will be complain no still the people will be complaining. Okay, meda wase. Yenhwe edinchotro ya ekoso yi. Tututu oni ade akoso basabasa ye enentokwa ugo esro no mba bi kra de mebunu ni bi ekokofa cars no e de dentra moto su dwane ntokwa na amafo dun mrahye bedwafo kra na wo moko ewo dwumedi na se yanka eno so hunsem. Medase pan me nuaba. Ohwe edinchotro ya efiase ya. Yenso ye de ni e de akire pi. Miankasa, I have been, deeply involved in the exercise, and registration centers need be woha. I've been stationed there. I think 4 different, registration centers. Until Osha, I think for the past 3 weeks, ye DHA na Osha basa ye ne menti me ho ase na eya ekoso na. Impempi ne nyina so efi yen amanyofo no. Na me say polling stations are media me kopie mu ho no na ye wo the FNO na ya building consensus between NDC for and MPP for nti de nyina ye gitu mu say no ma bi wo ha ye nyina ye hu say entwa ye nti na enya de be ma no akoso nti say ebia amanfo de nkwala yesusu say omundu 18 nkofo a yesusu say omunye Ghana for parties ni nyina ye gitu mu say saa normal na nya de be so wo registration center ho nti saa registration centers na ye wo ni nyina na em say ni nyina bibia koso ma bibia kama nti me feel say I was say political parties no especially NDC MPP de bia na ye te ye ho ase na ye nyina ye gitu mu say e oman no kanko enu nti na say dwumadi a oman dwumadi no say a national exercise of this nature and air coso nti no in order to stem out issues or incidences of your friend is saying violence situations there no it is say amanyofo ni nyina before ansa na be start ni nyina ye gitu say hwe ye mpese Ghana edin ebeko form because ohwe Ghana ohwe wiase afa na nyina Ghana eba ne democracy a Africa ha say Ghana ye konkai pa nti ehu nya say saa no man katenketi we ebeba na Ghana edin kase a yaji wo wiase afa na nyina say eba na bato mu hyehyɛ ya Ghana ye konkai no saa pockets of violence ne ade don best ebeba na abedenti ye image nti normally bia akokɔ so no if you say ade a high train pa na ni nyina so avoidable na
ye koye nim no ye bompa ye say a police for omode omonnan ebesi for na omo a omo engage in sa normal in fatano a police for be investigate na yetumi a prosecute omo as yetumi ye ne sa me sure say omo tie akire ebesua bibi nso afrim say asimesi anasa obenten saa ade we okoye no enu nti na yetumi atwe no akogina court a ene ya punish no nti say bia a jail sentence o say fine bi mpa ni nyina nso ebeye a source of deterrent na amanfo a yenso yeti eche no yehu say sabi saa basa ye mente me ho ase ni ade no nyina emfata egu oman n'anim ase nti yenhwe na saa no mani nyina yentwa so na de bia no yekoto aba ehu nyina say yekoto aba na fi tension abo oman ni mu. I mean, what is it? Say kochuru udin keke eno so agi say yekobo obi aba ana say kochuru udin keke agi say yekobo otio me fi say ni nyina emfata na de ama no akoye asem a em say ha adwen pa ne maami ya oye minister osanso ye MP na ohwe ni dibre wa ban mu obi a oye mrahye bedwani ne ya to abaji na say what be say Kodie registration center enka ne papa ye mu ne say nka obebo police for amane na police for akọ investigate na se ne ye bo amane na wankasa wadane ho gangalia oba gangalia oba se Cynthia kania na ehwe nkwala film em say war film se de na ehwe mama bi Cynthia na ni moku ase enya agro ono na otumi ne mema eko na odi ni moku ase awo mema ni ade na de mami MP okoye yi em say no bi na order na dia some say ni abema betumi aye no oba betumi aye ni yie wo de yemfa ne say political win aspect kwanto nchen not a law enforcement on yourself as a woman sabi oh no onye a law enforcement but was self defense no ohwe someone wo mo can say she acted in self defense sabi enya dia eto asumba kompo because ofini fie unyante ye say bibibi Kodie registration center ho that's a bibibi Kodie registration center adia ubetumi aye as a citizen and they say ubeyi a police for asitwe omo ye law enforcement agencies and this bibi boni bi Kodie baby a police for and ubeyi omo asitwe na uyi a police for asitwe na police for no edimeka akoho na omo akohwehwe mu na omo gada evidence omo pa dance and say oh asema maami ebe report ye call grounds ho no ye kohwehwe mu saa nete na wo mo a omodi saa anyamrasem no police for no etumi aso omumu na ye de emra eni omodi na said de oba maami usan ye MP usan ye minister na wankasa wasi efi ufie na odi macho for ni bodyguards for na wo mu su tuo na waba na as action movie bi na obe show wo ho no na watwetuo na wo na Ghana ye ko ne say minister mu a obekwa ko twituo e wo public say she acted in self defense na boni bi Kodie baby na otwituo say o ma warning shot na maami ono ankasa abegia tum say ono atwituo ama warning shot in fact ayade asemwe oka wo bebia enya de obi abeti ase because the first instance what she should have done was to inform the law enforcement agencies na police for alcohol na nti ukoyi na amanfo ni bia wo mo ho omo so wo itu a echen wo dia nka ekoye exchange of fire nka yekote ye ne say sabi etu aka maami ya na o ka ne say because ebia wo no ye training wo in the firing of arms oye sabi minister ye hu say why uye soldier ni ana so ye police ni enu nti no
eba no saa no na se bibi bon bi koso wo baby a wonni expertise ewo mu a ubetumi akose okwakoso a eni nti de ma me ne ye ne de efi se entwa ye na ne papa mu ne se aban omampanyin Akufo-Addo obetwe maame naso na asem ni bayi omampanyin Akufo-Addo ono de ne mantra ne se me I no see I no hear the because wo Ghana ha bia na kwase won say ye Say by na me ka say won tie you. Me de me ntie de wa kan fa ho so obetumi aka kire Ba say won ka say won tie ye nso. na se wate a wo hwe civil society organizations ene Christian fenese asofofo akese ne mpanyinfo akuku dama omo wo man no obi e ka se nka maami nka na Akufo-Addo Sisi e di fo ato omo nsa afra awakunsi. na CID4 invite a omo di amani yenim Oma se Jimmy to reference. yenim se enkosi aga because Say mra wo ho nti den ti na wo ka say enkosi aga. hwe na Akufo-Addo papa bi a Carlos Ahenkra MP na osan ye minister for trade na yesi wenya covid opie ye se registration e koso okwa kohwe bi keke eno na Akufo-Addo e force ya ma papa yi resign na mami wakotwitu atoto ewo abonten minister mu MP mu na wa be ka che say the call for her resignation is not in order na wo twen say investigation we be koso investigation be mbio na wo twen the woman has openly admitted say she shot the gun Na say self defense. in self defense na ye nyina de yedi hu ye we ye fe self defense oba ono oba wabwabwa no ho say she's coming to war we have a catch me say Second year Santoa. Ghana is not at war. Ghana, it is not at war. Nti de maame ne bɛyɛ no, nyambransɛm na maame ne bɛdi yɛ. Na ne papa mu ne sɛ, na Akufo-Addo ontwɛn ma any shallow investigation bi ankɔ so. Because you say at the end of the day, she will be whitewashed. Te sɛ deɛ ya witness under na Akufo-Addo presidency no. Nkɔfo mpa ya accuse more of corruption. Adanseɛ no ɛda ho pefee na Akufo-Addo nkan na otumi bɛka kyerɛ sɛ saa nkɔfo no ɔmo nyɛ bɔne bia wɔ Ghana ha enti saa investigation na ɔmo commission against her wakumsi no yɛyɛ clear in our mind sɛ enkosi hwee na ne papa mu ne sɛ na Akufo-Addo ɔbɛ dismiss woman no ɔbɛyi woman no adi afiri ministry hɔ na ɔwɔ no enti yɛhwɛ anim sɛ na Akufo-Addo ɔbɛtu saa anamɔ no na ɔtu saa anamɔ no a yɛhu sɛ na Akufo-Addo obu Ghana for na sɛ wanyɛ saa pɛ na ɛkyɛ sɛ maame na nya brasɛm na Akufo-Addo Kodie no na Akufo-Addo ɔfo aso na sɛ kɔba ne saa it means sɛ we mpo deɛ sɛ comedies na mu yi akyerɛ because yate from chama wontumi mu ne ade mo sɛ na registration no deɛ ɛkɔ so mpo deɛ ne NDC for ne Ghana for yɛnya hu hwee na election ne deɛ sɛ bɛyɛ mogya sɛ nubi no master tia ɔmo da ne di akyerɛ ti sɛ na Akufo-Addo amba nwambe sake maame no wamba mbe pa maame no emfi ministry hɔ na ɔwɔ na yɛ de bibia di adanse sɛ ka sɛ afempinu ene aduonu December bosomi abato no ebeye mogya saa no papa no waka ma Ghana fo nyinaa na de maame ɔyɛ bibia di adanse sɛ ɛyɛ saa kasa na MPP fo mpanyinfo no ɛka ɛnu bi na maame no wafiri aseɛ no nti wo de yɛmfa amanyesɛm kora ento nkyɛn a wohu ne sɛ hawa kumsi maame yo say na wo no so self defense yɛhwɛ a ntumi enhyɛ eman kwan sɛ wɔn nso no ba ne sɛ wo yɛ oba na bibi ni a nso wakonya sɛ ba ne sɛ self defense a wobetumi abɔ wo ho ban asɛm ni nyinaa ne sɛ saa self defense nkɔmmɔ na moka no sebi it doesn't arise in this situation. Self defense in common and moka, it doesn't arise in this situation because as a nyina ne say wo
Your reporter might say, assembly your registration center. The best you can do, Ghana share no, and they say, obey inform me police. And yes, obey full fee, no one question jeans and tade the two share almost say, Obabe anti in self-defense. It was wrong. Self defense in Komwe, it doesn't arise here. It is only when you are caught in a situation. So, say be a on and I'm baby no, then she's caught unaware. Say be any done also na obi eba be any baby. And no self defense no apply. It is a owo bi hwe ne ho so wo se kan bi hwe ne ho oho na obetumi eji na ono so dey defending no. Not when all your actions are premeditated. Say premeditated no ye can eche say ansa na ofiri fie ba no wa ye na adwen say odi tuo ehye ne ho aba abedi dwuma bi ewo register pima na ye registration and no entumi nye self defense because the conduct was premeditated ofiri fie ba no wa ye wa adwen wasi wa adwen kitin say bibi a ekoso se wo bi be ye ni bibi a wono so se wotumi epreje ne ho na making saa ensem a ekoso nyina no na eye information a ye de ama no enu nti na ofi ne fie aboabo ne ho se oba aba abeko na ehonum na enye self defense asem self defense no arises only in a situation where you are being caught unaware, in a situation where say your life is at risk. Nti eno no wo implement wo tio wo agyan eho no ubetumi aji na wo dey defend ho. Not when you come with a premeditated mindset uba be yi bibi. Nti self defense in common there mesre wa yemfa nto nche na maame no wodi anyamra se ase na akufado antwe na so a na ye de ensusu ye mu no na akufado is endorsing violence and encouraging impunity in this country, and Ghana will punish him for that. Right, and that was member. Okay, but I see. But time as soon say ye Ghana for nyina ye ndoyo ye hu say ye nyina ye nipa baako because obi ani ho a the first name of first name I end with a political party's name. No, obi a wo the surname. Nti say ye hu say every Kwame Nkrumah time ebepem ene we are Ghanaians and we will always be Ghanaians. Nti we should believe in the law of karma. Say they are all here with me. Ye the year why be ye da na ye the year na nye da. They say the year with me. I didn't know because a police station. They say basa ye enkoso because ye di na ye tro. Me brighte or ye minya. Mr. Agyeiwaa also ye minya. Nti say udo unya untumi enye de boni. Nti I didn't know obi beko with the intention say okwa koye boni. Because say wo odoma wonya untumi nya de boni. Nti it's time I say leaders no preach peace and unity. Na youth no so no my kwan say political parties where you see e dia normal ense emfata. At the end of the day no ono be owo no e bia wo ntumi enko no ho. Obeba be yiso e wo ma kakra bi at the end of the day no na work on lose life. Nipa bebre o ma lose life, meaning the youth concerning these issues. Nti ese say youth no enjoy ho and I am my kwan say political parties or use at the end of the day no it will be bloody and people may lose their lives on baby. Ma me come ma me dey no so. There ma me here no nye. Ese say as in the first place condemning sa act LPG for na condemn say that ma me here no. Wanye dey mom. But also me buy can be self defense and I'm a so kind but also you can do something but you must do the right thing at the right time. Maybe I didn't see no say ebi a fee and I say baby enye social gathering fine ebi a to me ebi I say oh she say I'm robbers and now be omo tower na so omo di moto do echa wo nkwan say mama want shoot but to mama want shoot or police station to scare electoral officers now I don't think I say any kwan so no.
Because you see, I know at the end of the day, no, the power omo register wɔ hɔnom no bebree nyɛ sure sɛ ɔmbɛtumi akɔto aba because some can say yes police station wei yɛtutu wɔ hɔnom nti meme nkɔ nti at the end of the day no ascare amanfoɔ nti da mame ni yɛ ne mom deɛ ɛnyɛ meda se yɛhwɛ mma a wɔn de wɔn ho ewura amanyɔsɛm mu LPG amanyɔkuo no running mate a wɔn paw no yɛ ɔbaa saa nso na NDC amanyɔkuo running mate yɛ ɔbaa na ntie ne nyinaa ne sɛ LPG amanyɔkuo no na ɛhyɛ ase sɛ wɔn paw mmaa as running mate ansa na ntie NDC amanyɔkuo no mu wia de afiri wɔn nkyɛn na sɛ mu sua de afiri wɔn nkyɛn saa nsɛm no sɛn na wosɔ mu fa. Also share the history of Ghana. I would say Dr. Papa Kwasi Indo. Because Okofa or baby Mary Fima Minidin. Maybe local. Yes, no, but I think the first one was Mary Fidi na answer Mekaya Meka. And see, answer Dr. Papa Kwasi Indo. Ono NM say office adinase say Okofa Oba as running mate. And in recent times also, you say amanyako pie no so efi ase e de emma so ama emma opportunity no say omba beye omapanyin abedi eche. Na me feel say ade a emu ehwam because emma mo so makoa say eba no politics and say decision making na emma yenhye den hu emma ewo higher positions. And then you know, say political parties no have come to the realization say and one be here say in our contemporary politics no they be introducing man almost taking leadership position and not just any leadership position but position kakraka to say vice president position na wo hwe Ghana ha nyina uyo mampanyin free ho a vice president position no eno ne position kese pa so a ede ewo ho nti say political parties no take this initiative na me feel say idea was say the both political parties ni ya abaso na and also is consistent with this issue of women empowerment nti wo hwe na nsen a ekoku pina preach what we call women empowerment. Now, women empowerment na ne church mu nyinaa ne sɛ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛhu sɛ wohwɛ Ghana ha mmaa dɔɔso kyɛn mmarima. Statistics na ɛwɔ no kyerɛ sɛ mmaa dɔɔso kyɛn mmarima. Nanso ɛkɔba sɛ yɛtake decision a yɛkɔ the decision table baabi a table a yɛfa adwene wɔ ɔman no mu a mmarima dɔɔso kyɛn mmaa. Na ekoba ne saa em say there's some level of disproportion and until now say ye be introduce mma into politics na o share other political parties ni bia for example MPP for am making sure say o your banner sa o contest for MP pa there's what they call a rebate into sika na be man be tua for filing fee no em so o mate so half or so ni nyinaa yɛ ɛkwan a wɔbɛfa so a wɔpɛ sɛ yɛde sɔ mmaa asene na mmaa nso etumi ɛfo ɛba soro when it comes to the political ladder. Nti asɛm a mefi sɛ emu ehwam paa na wɔn nso wakɔda ne ɔbɛyɛ yɛ sure sɛ asɛm no ɛm sɛ ɛyɛ wo de yie paa na yɛnhwɛ na mmaa nso yɛmpushi mmaa na wɔn nkɔ soro because point baako nso ɛwɔ hɔ ne sɛ Ghana ha yɛka ne sɛ women have been marginalized. Esi den na nkai mmaa dɔɔso ɛkyɛn mmarima wɔ Ghana ha. Nanso ɛba no yɛ sukuu kɔ ɛne ade a yɛhu sɛ mmarima kɔ sukuu ɛkyɛn mmaa. Ɛba ne senti. Sisi aso wohwɛ mmaa problems ɛwɔ Ghana ha sɛ ya. Wotu hu sɛ yɛ bia yɛ kan na ɛkɔyɛ sɛ wohwɛ at the decision table na ɛnam sɛ mmarima no dɔɔso kyɛn mmaa no nti no. Mmaa no mo views and I said no man ehia dear ma mmaa no into me it is not represented at the decision making level and you know the more we get more women to participate in the decision making process no na actually say
mmaa mo hia asɛm ne mo hia deɛ nyinaa no ebetumi anya ɔbaa ɔno nso ba bɛtena hɔ no no nso ɔtumi aka nti me feel sɛ ɛyɛ asɛm a ɛwɔ sɛ yɛgye ne fɛw so na yɛhwɛ na political parties no ɔmo take saa decision no ɔmo nyinaa yɛbɔ ɔmo aba so nti introductory remark on ɛno no wɔn nsɛm pii a mɛba abɛka ɛfa NDC maame Jane na Agyeiwaa nkɛmpa so no membra Okay. Sebekaya 2016 LPG Mrs. Margaret Safo as our vice presidential candidate. Nti ye gidi pa say the ma account in decision making na bebo apa. Adenti na beka sa ma ye ma wo passion one. Omo wo love. Omo because there is a saying say behind every successful man is a woman. Because say bema be year every oba nti adenti na oba mom entumi endi ni nti na 2016 ye di Madam Margaret Safo bae no because you believe e wo mam say no ade no say bibia enko bema ne nchen it should be a shared responsibility ma wo chefa wo bema so wo chefa but yen say they believe say a time to come na empire bonus say woman should be the president of Ghana. And nyame ya adom so to be there be a time oba be president of Ghana no nti esa na who difference between bema ne oba e bia betumi oba ebedi oman no so a e bia ne style or the be rule country no is going to be different from maybe the way a man who rule the nation. Nti ye believe pa say ma chance na omo nya chefa ewo ya manyu say mi mu because we share general secretary na Mrs. Sarah Grant ono so oba na Ablekuma West parliamentary candidate no Madam Esther Dixon ono so oba na other branches we say wo ma bebre o ma ye empower mo because ye wogidie pa say ma is and yes ye hwefi a wan hwefi be man hwefi oba na hwefi nti de be ko su bofi bia to keep the house clean everything is in order now ne nyina oda oba so nti time aso say ye ma no ahondin bi na ye na almost omo say bia be man ye no mo so betumi aye ache but sisi ano Ghana hanum no we've never had this female president before but say obasu any opportunity ebe rule Ghana for once at least we can compare say oh at least oba ebe rule Ghana for 4 years mema I rule Ghana for over 20 years then of course from that instance no bet we compare na ye who say but me will believe strongly say oba bet me aye adie even better than men because we have to give them the chance to start from somewhere because so far as omu enye no nti ye hu ye name the way almost omu style eti because say nyame adom na oba be president of Ghana anuma ebe ye nyina won say ebia ono style o de beba no enye yi ebe different from ye be master but one say problem a ewo ye black and black for a 3 minutes say you believe say so oba ebe ye president and ye ono na ye hwe ye so which that mentality is very wrong wrong pa oba ebedi anima ebia ni style because oba ma bebre say see no ma enye who comparing between men and women now to say ye men man ye boni bebre e chema be boni bia be ma betuma ye no oba o abadai nti ontumi enye sa boni no nti there's a time it is a time I say ye ma omo ahondin na at the end of the day no oba say so oba be di ni ma o maka we chiri nyina they all okay ma aka we chiri onum no ma aka we chiri ana ma omo wo no especially nipa bebre omo mbu headquarters for no
say kaya ye for because we almost kaya omunya yiba. They are equally human beings as us. The name kaya ye no doesn't mean they are not useful to the society. They are very because ejuma omo ye no so almost anye ya ade kaya you bet me no me no ye ntumi nsua. Nti almost hia but so oba be di enim na oba be vice president and oba be president or Ghana no e be encourage sa kaya ye for say se me so me yiri me ho na me sua ade adache bi no ma betumi akoyi ana me so metumi abeye dia mame ana metumi abeji mame position. Nti it's time I say ye ma ye nhye ma nyina cry. Nti so obehwa ye 2016 the way earlier on me kind no like we've started but NDC you know I'm saying this is the first time I'm also picky from here binum but it's a very good initiative say also almost di mame na aba nti ye bon pa say pa say ma omunya awode na omunye dia me be ma ye ntumi nye man set example na in the near future no there'll be a record say oh what women does in politics men can't do. It will bring a margin between men and women. Yes, oman mu nso a ekame I say nyeme ya ye NPP NDC NPP NDC aso wo hwe ahokeka na Ghana for aye krado say ebomo be ya aban sakraye mu ama NPP ni NDC ate akoda mama ne kufu Fred oman Ghana. Yeah. Asema me da sipa asema wabisa me asema ewo hia pa. I will say the woman no NDC abetena soda NPP so atena soda. Okay. And there have been charges upon corruption. We see NDC, ISA, NPP, ISA, and most of them are true. But ye LPG no ye a chance emba wabemu. But ye empire bond say afi 2020. Yeah, to me, enya Ghanaians because Ghanaians are fed up with NDC and NPP. There are complaints everywhere. Nti say ye LPG ye ba ye was sure ye will GD pa say ye number be to ye na bibia akọ so ye because there's not been any allegation of LPG member being corrupt before. No. Even our presidential candidates, there hasn't been any corruption charges against him. Nti ye will GD pa say eba because you see Ghanaians are fed up with NDC NPP and we see say we are the right people to be in power to keep the country going. Everything is going to be orderly. Accountability will be there, transparency, everything. So at the end of the day, Ghanaians will see, oh, okay, NDC has done their part, NPP has done their part. But maybe we are going to bring the change we are going to bring the difference between NDC and NPP because we believe in LPG that we have the power to do better things than NDC and NPP. Thank you. I'm saying now, Mecca NDC, John Mahama, the decision to name Professor Gina Opoku Agyeiwaa as the running mate. So, Ubeshima, John Mahama, watch leadership. He has demonstrated leadership. And now, Ansana, Obenemi running mates, na pi ekoso. And people were not able to predict the Pakropotiana Obabeyin as running mates. And to Ushe Edina or the Babetu Abontin said, Professor Jenana Opoku Agyeiwaa. It really came as a surprise to many because Osha and Comonso a Cosmo Ghana no and Kofo Pinsufi said Ghana nye crado say Ibenya a lady as a vice president. Now, Osha two dominant parties, no NPP, NDC. I mean, ever since you started 1992, democracy, two parties in a NPP, NDC, and abe forming government. The other minority parties, no, omunye do sa level, no. You talk about compa. Nyami adoma fi with the bedu. With the a bedding kakra. Because you talk about you talk about compa 2% but 1 to me. Oh, they be. But I want to say, I feel we want the free university, Wi-Fi. Yeah. Fraka.
moye ntafo e betu ya mama meka and say politics bebre no anom de egu akwam. And no, you see, you are free to, promise anything. But as to whether promises no are realistic, and also another kettle of fish. Another issue you be to me a debate. Say, Bacho, what the man be I didn't know. Okasanti, the Mahama air cano is also a promise. And you see, I want to make I say they are all cano. 100% say obey to me about this one, and I say want to me end this one. But just say ultimacy. No, but me say share issues need be, and we are looking at promises need be or discussing the merit and the realistic nature of some of the promises. And it is no say Obana Obeka say promise free university whatnot. I mean it is nice. Then Kenya and Kagana and can do something person. Now so no crane say Ghana ye sika semono and she no into mean support no mabisa. Because currently o share free SHS moon sema nina pina kujina Ghana ye sika sem send ye beya ye betumi afande inti debate ni pie so akujina se aden ne yenhwe ma nka Ghana fo a nka omo sika omo betumi etua omo free school fees e wo SS no ye ma omo kwampo de entua because o hwe aban sika or spending with free SHS so enya senkuma university fees near the other so enya easy sir na and also a debate I betumi I have it some other time but me come answer no so no with the appointment of or the nomination of Jane Mensah Nana Opoku as Jane Nana Opoku as running mate no if he said it is a master stroke John Mahama was surprised here the NDC for ye near chepa But we knew the first time Didn't see now was surprising because here 2016 year Momo ye bi na yenim say mo de the distance between mo and the power na there am say very far. Oh, didn't see now when said the distance is very far. And I making omo krampo ye ka say MP mpo omo ni bi mpo parliament. So if we amafo na bebre na ejina Semra Shibije. I know dear sister Agyeiwaa oti hey. Okra bet me asori no akogina so person DMP. I know dear you have feel once yes nyuma a wo bebo no emse na wochi mu amito me safe owura ampa e baaye e wontre agua so na so kopiem e won important hono ma aguna Easter wo ni dwumadi a wo ye ne ahokeka na eso aninti ne emfa ho se LPG obi so ebegire mrahye begire se mrahye begire ni obetimi akwa kopiem e wo mrahye begire fie. The point is that we have two dominant political parties in the country. Wait, that's your mind. All right. We have two dominant political parties in so you think Ghana is never fed up with NPP, NDC, NPP, NDC? Yento abobebre no yete san komo no. Se Ghana for fee say ehun akohia se nka NPP ni NDC yebeyi o mafi ho na nka party foforo beba. Nanso omohwe ma minority parties no omo hu de yemfa ne bra. Enti so ye ni bi krampo akoba ne say nka minority parties ni nyampo nka omo nka omo humbo JBS CPP PPP LPG ne ade komo mu nyina nka omo humbo and the other NPP and NDC so nka mu. No, because we have demonstrated time and again say we have the capacity to win election. But you lost in 2016 election. And we lose here now NPP and the buy. Hey, if Momo lose you, and that means Ghanaians are fed up with you. Of course, Ghanaians are fed up, but the alternative wasn't so you any accept of the Ghanaians are fed up with NDC. No, since that's we what lost, you said right since now. we lost, since NDC, you lose here. Then why say Kobane say NDC for? Now, I'm say running mate. Yes, Mami say one time no baby a wo ka edia kono. We so wogitum say Ghanaians are fed up with NDC amanyuko no. Now so ye hwa amampani a na ote abangua so a omanfo say wo mabre no wo no a na wo san ejirem na ntia no na hyehyɛ ebe na mudi egu akwa mu soronko wo de ka Parisana na opoku adwuma na so di wie na ese wutumi de ho no
ehye ka homa ye no me dey ho no be shim ansa na ma be ka ye just say bona pem wo no because no em so mo twi ma no akosi bone Baby. no say ye korani election okay na omampanyin o tie akonwa so na Ghana for no eto abatia na me nso so ye mu me fi say Ghana for no fi say They are fed up with yes him. and nti na ye fi say free ho no obi fo friend embra Yeah. na sisi ase omu yi John Mahama free ho Ghana for in their wisdom omu fi say John Mahama oti ho e bia omodembo enso en nti hwe ho na obi fo from bra Ghana for to abama na ekufado na ekufado bai Sorry. na ekufado adansi yetio adansi a Ghana for AD ene say adansi a Ghana for AD ne say na ekufado abato ayeto man yenu ye ho because among for complaining about hardship in juma na ekufado bai wa be guno banks a hodo a be collapse no microfinance ni susu companies a na ekufado wa be guno okay ahokyere a ene oye na Ghana for eko bibia di adanse prefer say Ghanaians are fed up with Ekufado. nti oma ye fed up with NPP no oma ye fed up with NDC So we are the next option. No, but sisi ano Ghana for assurance you asa answer. Ena omahu say John Mahama ya na Ekufado intro ni nkontompa wo mu twagu John Mahama so oye corrupt oye say na Ekufado ba ebetena konya so corruption ahodo a afore na aban a ontumi kitasehye ne proye a edware MPP ne na Ekufado aban na ontumi ndi hu dwuma na sisi ano ne mpanyimfo a omo hwe oman ne sika se adanse ebeda dimpa a ose ono de onhu ye Ghana for in our wisdom have seen all of that and they will punish na Ekufado for the corruption and the crass incompetence a wadan na di na me come asem no so about Jena no Opoku Agyeiwaa no na oba Agyeiwaa wakoda ne oba yi me fi se won so ote sa asem no na eye wa hoho a say party a wa demonstrate capacity to win an election enei omo akofa oba sebi oye substance oba wadan na di Agyeiwaa ase say eba ne nimdie owo bi eba na ho fe owo bi na ohwe maami ya maami onye nipa ketua sebi so oba yetumi train oba de oba fantitie ma oba ko primary school na oba ko GSS ekọ SS etumi ko university na okọ university wie etumi san be kira de wo university ekwa san be ye a vice chancellor of a public university. Enye semkuma minia. She has the record say onunkwane oba wabedane a vice chancellor of a public university. It is no mean achievement. A achievement a share emma in crime. A achievement a share wo oba Agyeiwaa in crime. Say a man so able to me arise to the top. Yeah. Enu nti no so ukonyo oba bi saa na se or partner John Mahama ono nso ne track record e che say oti akonya so as president no mapa odi gugu akwan mu na Jena na Opoku Agyeiwaa no oye minister for education o hwe the education sector all the decision to even construct and expand secondary education who said the vision was clear. Na debia meka say wohwe secondary education and no the turning point your education ladder because we call primary we call university but SS no and the share mfimfi SS no and the bit determine of how your friend is saying when next your friend is saying fapim abraboni because SS no na utumi twape and secondary school no and no na so utumi twape so person obey nurse new person okoye doctor new person okoye engineer SS no secondary school no
So utumi twape and then the better say oh ko university na wakosua engineering na nasa oh ko university na wakosua medicine. Nti Ghana yempuntuo pii no eba ne education system na fapem no so ejina primary education no fapem no ho pa nanso secondary education is very vital. It will share the decision to expand access to secondary education in Ghana. Jena no Kukwa Agyeiwaa under the leadership of John Mahama was spearheaded say YNCCC secondary schools in krasi baby a secondary school ni ho say ne be ya ye mofra no ebenya secondary school akwa na me feel say maame no has demonstrated enough competence and capability say so maame eba and now so no so ye academics no yen so Ghana for you who say Ghana in Puntuo no will get to the next level because if you are seeing no dance here back where say education is the bedrock of every society. Until once we are able to educate our citizenry, now you better build the necessary education infrastructure or minor fapim and in the future very bright. Until me, the MNJ pass say obi to say Professor Jena no Agyeiwaa ni owonimdeɛ ɔwɔ abadaeɛ yeyi ne sɛ ɔmɛyɛ running mate na meyɛ sure sɛ ɔbɛ representing the voice of women in Ghana na mmaa mo yie from this time onwards mmaa will get a voice na mmaa yie die ɛbɛkɔ so ɛwɔ Ghana ha se. Right, meda wase youth and politics dwumadi na samwe wubusu a wo hwe na eba na manyasem de a wo ka bi no na wo bi so ka bi comment no jato comment section na making kan de amam de yachi ewo abefo ntentan fidie so www.marvelinhouse.com Facebook MATV sans na YouTube Marvelin House Limited na wo che ema wo nua bi so enya bi ehwe dwumako bi na ebo mechi dom ne senti meda no me ho age abofo nkrato me ba everton ko mutwetwe ni so. Are you worried about your security? Are you able to access and protect your property and the people you care about? With an increased height in robbery and kidnapping, you should not compromise on your security. Global Sky Limited, your total security solution, is here to help you secure your office and residence. Global Sky Limited is making it possible for all to feel safe and secured. Security should never be for the rich alone. Global Sky has over 300 products ranging from CCTV cameras, access control, fire alarm systems, security lighting systems, intercom systems that ensure utmost security for you and your loved ones. For more information, call 0302 522 503 or 0264 363 125. You can also visit www.globalskyafrica.com. Global Sky, someone is always watching. Welcome to the Maiden Edition. On this show, we don't only seek to educate, we entertain, we inform, we put a microscope on your celebrities, we delve deep into their sex lives, celebrity weddings, drama, scandals, parties, flourishing lifestyles, the made to believe. Who's making money in the industry and who isn't? Fashion. Who is popular and who is a celebrity? We'll go deeper into
the world of our slay queens, the survival of up-and-coming artists, this and many more. I'm Mama Kosomo, and this is Entertainment Pulse. Mesa amwakwa abasronku bi said am kan no youth and politics dwumedi na assignment mugusu ehwe ewo MATV ye dwumedi nyina ya no wedi echie wa ba fonten confidence www.marvelinhouse.com dwumeku a ebo mechid of the global sky security someone is always watching na afelena sum omuna bribia wo mubo mechidom kidigit na dwumedi de abrel mi wie ewo ora ayite so ntempa na memra so na morani mate Auntie Maggie ka wono so ne ho asem kakra ejira Auntie Maggie obi a your founder LPG Mr. Kofi Akpalo no say omebua no na ye mbebu omai nti most of your message aye no Auntie Maggie ono so no kan bi mama first one introduction and payment of monthly child benefit. The idea Auntie Maggie the buy because Otnasi and no who say Ghanaian children are suffering. But who say nkra bebre omunam ono mo ni hwe eye omunko school this amono and at times provided that we are Ghanaian ye wo Ghana na say we be Ghanaian citizenship no that means wo kwan say benefit be Ghana na so as a child no when you be from your infant till you grow till about 18 years sorry yeah until why introducing no bebre and at the end of the day no eboa better burden our parents so because parents SAS kind of beba no say parents na say who need that so be say that bia no account bi wo honum ema oba no because SAS kind of ebenya free through taxation wow and Ghana hanom no you ska anya say ye niska you ska pa o Ghana hanom but nhyehyɛ a ɔmo di kan NDC NPP no ɔmo amfa ɔmo nneɛma entutu yie no nti na ama sikasɛm ho ayɛ din ama yɛ nyinaa nti Auntie Maggie say sa child benefit no or the beba apart from that no all policies be brave ɛwɔ hɔ nom a ɔde ba concerning health education so many but also I say yɛnya yɛka biribi sɛ agroni form nipa no nya platform na ɔno so bɛ SBT dia ɔno so ɔbɛtumi ayɛ nti yɛn mpa ɛbɔ ayɛbɔ ne sɛ afiwe 2020 ya ɛkɔ abato yi obiara ɛbɔ mmɔden sɛ ɔbɛtu abama LPG na yɛba na yɛn ho ideas a Kofi Akpalo ni Auntie Maggie ɔmo wɔ a ɔmo de bɛ boa Ghana for nyinaa especially Auntie Maggie message a ɔka de bia ne sɛ ɔpɛ sɛ akora bi a ɔwɔ Ghana bɛyie ɔpɛ sɛ ɔbɛhu sɛ nkora nenam ɛtɔn pure water ɔmo nenam a ɔmo nkɔ school ne saa nneɛma no nyinaa no ɔno ɔyɛ ɔbaa nti the way ɔtete fie no saa na ɔpɛ sɛ ɔtete Ghana nkora nyinaa nti ɔno ɔbaa ma Ghana nkora nyinaa na sɛ obiara ɛdi yie. Okay meda wase right memra also dia yɛhwɛ COVID-19 yahwe ene ho nsɛm a ɛbobɔ ba suafoɔ no yɛ ma ɔmo kɔkɔyɛ den yɛ trom din ma COVID-19 ma afei so edi ntwɔtwɔ no ɛkɔ so isi akache nsumpo wɔde aba betu dwa sɛ ɛna no kora wa trom de ama mpo anesefoɔ ne ade nyina wɔn nso ebetumi akɔ akɔtrom din na emum nhyehyɛ no ɛna sese wɔn edi so With CP, me share
COVID-19 ne emu nsɛnsɛm yi I think say aban hyehyɛ a ɔde agu akwan mu sɛnea ɛbɛyɛ a asukuufoɔ a wɔwɔ nsɔhwɛ a wɔbɛtwerɛ a wɔbɛtumi atwerɛ ne nyinaa no na yɛhyehyɛ papa because in the first place students no they were at the tail end of almost studies until COVID-19 nso baeɛ CCR no ewiase afa na nyinaa ɛreka sɛ the thing has really come to stay and so ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛfiri yɛ so CCR ɛkɔba ne saa na wɔ sɛ ɛba no school nsɛm ne ade yɛde nhyehyɛeɛ papa bɛgu akwan mu sɛnea ɛbɛyɛ a asukuufoɔ SS4 ne universityfoɔ wɔbɛtumi acomplete wɔn studies na mmɛ biara meka sɛ COVID-19 yi baeɛ abɛbie yɛn ani wɔ nneɛma pii ho ɛde so many opportunities nso aba but what is interesting ɛne sɛ a challenge yɛ the challenge na ɛde ama yɛn as ɔman no when it comes to education sector no ebi ne sɛ now we have to make effort to explore the ability to use the internet facilities to make sure say adesua betumi akɔnkan ɛno nti no yɛrekɔ yɛn anim no ɔsɛ aban de nhyehyɛeɛ gu akwan mu sɛnea ɛbɛyɛ a for example every student should be able to own a laptop for instance because Ghana has a kwakuba say who a laptop a na kwakwa say who a privilege bi mpo nanso ka laptop keke eni sɛ ɛyɛ ade kɛseɛ bia ɛno nti yɛrekɔ yɛn anim no COVID-19 no ɔsɛ aban de nhyehyɛeɛ papa gu akwan mu sɛnea ɛbɛyɛ a school for benya access to laptop because it's your online learning near the school for PNA. One of the challenges a school for need be able through they say munni academia na a bit to me ama or more are benefiting from the online studies because ebia na only akrono only smartphone so only smartphone na online studies no e besi there na also wait me participate so only laptop so e besi there na also wait me participate nti ye kɔ yɛnim no ɔsɛ aban de hyehyɛ egu akwan mu na ne titiri no so wohwɛ yɛ schools no so a ɔmo hyɛ dan ni the facilities a ebetumi enable online studies because some of the schools no bɛhwɛ na ɔmo hyɛ dan ni proper ICT laboratories a ɛbɛma online studies no etumi akɔnkan nti if aban so ne schools no betumi come together na yɛahwɛ to strengthen the ICT infrastructure across the various schools that i.e. from even primary school JSS SS Ekosi universities no if you betumi improve ICT infrastructure no so a the fees no so yɛ ade a ɛbɛboa ama yɛ education no so akɔnka sɛ yɛn ne san so a ebetumi ama Ghanafoɔ pii na so etumi anya access to education na ɛbɛkɔ akɔsi sɛ ɛho nhia sɛ wobɛfiri fie na wakɔtena classroom but sɛ wote fie mpo a anaasɛ baabi a wɔ bia no sɛ wayɛ krado sɛ wobɛsua ade a online ne ade betumi aboa mo biara betumi so anya education nti me feel sɛ no so ɛyɛ asɛm papa right me da wase urasam memra unso so yeah as on mine they say in beside home asɛm baako are children going to remain at home forever? The answer is no. Nti I say in developing measures are every student can learn without necessarily going to classroom. Nti na the president may ban about so say why adhere because communication tax no about betis no. Ebe easier ama students to learn online than going to classroom. Fine. You see, I know the course no because of wasi na omuka culture no. Omu schools you see COVID-19 yeah yare ya ekoso yi. Omu to me enka say omu entro omu exams no because fine yare wo no but still education must go on. To me ka say yare into won exams ana obetime fees nti hyehyɛ a government ndi buy say omo enko school no nhyehyɛ pa
And secondly, so no online studies no. Idea be boapa because we share countries be China say they are learning online studies and almost use one. At the end of the day, no, still learning continue because COVID-19 because at the end as time goes on, as the day goes by, it's always increasing. And from anka who need that so be say maybe in the next year and in the next months no maybe yare no ebe from nti empire bond say yeah LPG for no the I can say yeah ba yeah message no hanom will provide free Wi-Fi in all schools and colleges nationwide. But we know yeah yeah before COVID buy but COVID yeah buy so no. You see, I'll share the another way to even improve this because we here before COVID, but even capture about learning online. Nti yɛn hyehyɛ a ɛwɔ ɛno no. Yɛka about online learning ne ade yi. Na yɛhwɛ yɛn nkura nketewa, yɛn nkura nketenkete, yɛn mmɔfra a wɔn nso ɛwɔ hɔnom no, obi wɔ hɔnom a sɛbisɛbi. Wɔte suadan mu kura a yɛkyerɛ n'adeɛ no. Ne nyinaa ɛretwa gu ɛwɔ n'akyi n'aso akyi ɛfa window mu pie abɔnten na akɔba ne sɛ yɛyɛ online learning yi. Owura itemi hyɛ ase ɔso sɛ NDC amanikuo ɛna ɛwɔ abɛnma so anka ɛhyehyɛ bɛn saa na mudi egu akwa mu akɔba ne sɛ mmɔfra yi nkɔ school wɔ mo nkɔ mo ntena fie ne ade. Dase pii Agyeiwaa. Sɛ wohwɛ a NDC aban a ɛtwa mu no under the leadership of the then Minister for Communications, Dr. Omane Boama, almost spearheaded a policy be said we wanted to expand ICT infrastructure across the length and breadth of this country. Nti wobɛhwɛ a yɛde nhyehyɛe gu akwan mu yɛ sɛ yɛlay fiber optic cables. Fiber optic cables no ɛno na carry internet events accessibility. Nti no yɛlay cables no I mean several kilometers cutting across several towns and villages. And the decision was to expand and improve internet accessibility in the country. And it's NDC, the next NDC government, in recognition of the fact that CCR and what behind say you improve ICT, and e-learning near the other you be sending say you be expand ICT infrastructure across every village in the country. All right. It's say you cost spread it if it's the internet infrastructure now. What we will do is say you best see the friend on ICT laboratories or libraries. All right, in every community. Do you can now you teaching class now your community libraries. I don't know sir community libraries no be books na go but the no modernity aba sisi computers na ade na AD in training nti sisi na the ebe ne say ye ba be sisi ICT libraries for each of the districts and villages. Nti se koba ne sa pe nkwala ebia sebi oni laptop anase oni smartphone obetumi akọ ICT library na ewo ne community na say ne district no na say e-learning no person oya ono so kwa otumi akọ no so okosua ade. Right, me that was Rasami. They almost say the villages be honum very very deprived. Be honum for laptop or name a different laptop. Also be people that just to hold say Kodie Kodie organ ha say na teacher ni mpo na o kire ICT say school na krampo no mu ni ICT say na wa draw mouse ni computer no wo we so na in a way to demonstrate how you use computer no omo kofa abuba and na almost say abuba no mo me friend mouse and all of that. Ni na your problem. Nti send your be ya you know ICT nkwala no ehu what is even a computer, what is mouse near that we feel idea I was a 200 more fancy. Yeah. But that's pa
Yeah. Nti na omo nim how to use computer. Very difficult to even show them like in COVID mu nipa no COVID ne kran by kran no on them ade computer on use be that. Nti for now no the there will be typical places and even schools I work and even see be school kran this and na say a share say safety protocols no obia use because it will get to a time ebia to me it's fine internet no at times e call na aba nti ba say yenye sure say fine okay say say teaching enko so and the children no and the students no what they are supposed to do is say omundi mra so with the nose marks no every day be a share in nose marks I work classroom because as time goes on that's how it's going to be you sure say sad be no because to me in a classroom no fine government can provide um a kind of laptop for every student the whole Ghana. One student, one laptop. One student, one laptop. No, I don't think it's possible because across the country, the length and breadth of the country, fine. It'll be be and disadvantage. They say at times, no, say NDC na was so I no be share say obema the party for no na MPP for no na omo ho no MPP so ba omo so make sure so omo MPP for na NDC for no aka. Nti ya ye wo minor parties mu there, we there kra omo kan enka ho. Oh, but it should be something that it will cut across board. Say what should be the way forward that then you know will be a beneficiary of what is going. Okay, fine. Say if they are in a classroom, because one student one laptop, no, it may be difficult. You see, I know. Say see a coin any man. That means compulsory use of nose marks, no. I say you implement it, no, because say be normal studies but obiara hyɛ ne nose mask nti ɛhɔnom no won't kasa ɛnkɔ obi so fa yɛte ayi social distance no ɛwɔ yɛn ntɛm but in the classroom no to create that social distance no at times a problem because at times no students really are overcrowded wokɔ classroom bi mu over 50 students ɛwɔ classroom nti esi ano sɛ wosi reduce the number of students na infrastructure ɛnni hɔnom to contain the extra instead of emphasis a student it's a classroom FR 50 so because of social distance protocol I say FR 25 no the question is the remaining 25 where are they going to sit do they have chairs do they have table no into as time goes on it should be like a normal like a daily routine because from morning to evening obia is no max it is a classroom and I studies no it's not that long so bet to me I used to nose marks no in the classroom and no but it should be compulsory because say student be honum na ebi a ono just one person or COVID na when you see nose mark bet me affect the whole classroom until I say yen putting regulations to make sure that the students are always on nose marks to prevent other students also from getting the COVID. But say one student, one laptop, no, ain't really possible for the whole Ghana. No. Party, as my brother is saying, fine. He says what his party is capable of doing. He has said it here nicely. But the question is, what he's saying here, is it going to reflect on the ground? That's the thing we need to ask ourselves. Fine, one student per laptop. This is not the first time we're hearing this. We've heard it over and over and again, but it doesn't work. So, as we're going on, we need to ask that, okay, fine, what measure can we take that every student must be in school? So we have to build infrastructure. Say in CC school dying to contain more students because CCC and everyone say area hanum say school dying 20 or hanuma. That means because of COVID way, I say either 40 or 50 to reduce the social distancing. To reduce the population of students in the class. If let's say for instance, if students are 50 in a class, because of the social distance, it's supposed to be 20 or 25. So the extra students they have a place to learn. But now there's no distance. So when we come, we make sure that we have
we will build we'll build a lot of schools infrastructure to contain more students, because now we can provide laptop for everyone. For that one, I don't think it's going to be possible. And na laptop even no kra de koma wom no nipa ahimpo nipa here na mbenya laptop no enye obi a na betumi anya the whole Ghana students nti on say entumi nye possible the way I mean by kai fine. Some talks are political talk. NDC for akasa ombema one laptop to one student. Womun kasa enu no ebra na wo kasa esuafo no enya de aye betumi amo na me kire se ye ntumi nye ne se osuani bia okay. Se ne na wo hwe no no na mi hu se wonya ho no okay because right now because them but also sorry the suggestion was that because you to me provided now, for example, sister Agyeiwaa bisa say uko yenkura se ni yenkuro nkitwa na okay, how do some of the students benefit from e-learning ICT? And we're saying say what you can do is say NDC for you be building what we call community ICT, like laboratory or libraries. And see, in Kuala Omubehia say they do not have the benefit of owning their own laptops, then they can visit the community ICT laboratories and make use of it. And then again, so near Kase, send your be improve ICT learning any other the infrastructure in our various schools, and even from primary to SS to universities now. Aban so ni schools ebe nhyehyeye se ne ebe ya aban so betumi supply schools with ICT and computers. Alright, because of course some of the schools are more computer laboratories, yet computers are no ebia endorse. And I said the no mpo so a ebi so na break it down. And say ne aban be ye no be improve this situation yen hwe na expand access to ICT in our various schools and all of that. Oh yeah, but now for the Okano, like the way I work me to say it's based in the city, but you have to consider those who are in the rural areas too. No, I think me because once the Okano, there are some places honum even light for any honum. Wow. That's true. That's true. There's no light in the whole town. There's no light. So for that one, without lights, how can you make provide them with ICT? So Osha Ghana, we need records this year, but Osha Ghana, electricity penetration now. Osha Ghana, we are improving. Oh yeah, it's true. Osha the way I see extending electricity to our rural areas. Now to say Ghana, we are making massive improvements. And in the share name say, and the year no Ghana electricity into me cover a coin now Ghana. Now so share name say year in year out aban betumi I extend the electricity to most villages. But then again, at the various district centers now because in most of the districts, the district capital would have electricity. And with all of that, you can establish the ICT laboratories over there. It is a who be here say be in Kwalani Bua communities maybe na electricity ni wompa. We can move them to the district capital to have the benefit of using the ICT labs near that. All right, meda was making kind messages abaka krana fi mensa embra musona yemfa ensem we away if he Esther Dixon or say LPG all the way. Vote for Kofi Akpaloo for child LPG. Ghanaians are fed up with NPP and NDC. William Boache or say, I'm watching you live. Youth and politics is revealing the solutions. Vote for LPG for a better change. Sarah Grant say LPG is winning coming December 7th. And Christian so adding the message by na the message or say joke of the year. We the message with the audience taking baby amakan is in and ni I see Liberal Party all the way see do never before. Let's vote for good child policy. Jeremiah Alote see good discussion. Stadexon see good talks and Gordon see do very good child policy.
afi no akumenje manu gidi manu nsema etwa to minute ntempena yen so reso see I me private ma confirm say messages that by just a few ones each say NPP LPG or greater chance than NDC because also Ghanaians are fed up with NDC and NPP. So we believe say we have the policy to change the lives of Ghanaians and to make sure everyone is okay. But obi so nyi ntu mo obi so dey there by say Sarah pa we if Chris Akins. See Sarah pa ebra Sarah granted by say LPG is winning come December 7. Just a one tear see. Enti estima simantem na mo sema etwa to kra ema afefo. Okay. Yeah, want to say yes, so bia embomode ane onto abama LPG because when she share abem sisa obia etina biem because yeah believe say sky on my mo and it should be it's a national cake that should be shared among everyone and yes we were NDC and I say we were MPP and ntokwa ya consumesre obia ne say ma politics entity and them. Now born some the poor man. Okay. Now yen youth no my enjoy who say ye bema politicians say you see yen edi anya political powers. But yen focus yen yen kan yen bo na endo yen as a nation. Thank you. Okay, right. When somebody chat to that's it. I'm say Ghana for nyina ne NDC for ebe ya adwen say na ekufa do betina kunya so ahokyere na odi abre Ghana for mammo ya obui utimi say there is no transparency, accountability is now lost. Ghana CCI wakan kasa boahye ye we Ghana ni untimi kasa okasa na ye dia police for ni militia for tata. That is not how to practice democracy. Ahokyere nkofo ndwuma we go no radio stations we go no TV stations anana ekufo egu no banks ahodo nkofo musika microfinance ne susu now born to farm savings and loans are the ekufo do collapse no family and friends amammu anana ekufo do obui the Ghana for yet stand ho na say ekufo do sen ewini aba Ghana ha ahokyere ni oye na ebebo Ghana no enya semkuma the best Ghana for yensan majo mahama the next opportunity say on somebody yeso so bedi yeso a Ghana bibia abekọ court madam ase ahwefo ai wo mano nsema etwato e na wo mo edi etudwan sesi a wo media wo ankasa e na wo besi wugina se December bosom ya ebe ni da etosonso e wa fimpinu eni edunu sedu abato na wo ankasa wo kọ wo akwa akọkire wo bobre ni aban a wo hwa a obu aman no ema ne koyie ma wo no na wo nso edu December bosom na wo nyemfie du wotwe ekọ a wadwun bibia eda honom kamade na wakọ akwakoto aba akire wo bobre ne youth and politics dwumadie no wona ameto won safro no beka ho emi edi dwumadie ehihye so Agyeiwaa ayiti ama wono no ye former team president University of Ghana Legon enkane na wono na wo ye chese wo team president ede ema wo sanso na Samuel Sewonu wono LPG amanyekunu kopiem ewo Ablekuma West constituency a wono na wo ye okasamafo abedi akire ewo hono mi Agyeiwaa emede eba besom mo midin ene aba Agyeiwaa Kodie meda wase se wo de wo messages ne eba na wo che ema wo nye bi enya bi dada nya Agyeiwaa ne abefo ntenten video so www.marvelinhouse.com Facebook MATV YouTube Marvelin House Limited abribiano no wache ama wo nye bi nso enya bi crew ni nyina aseda fiesi enkomamo ama akosomo afi Father Dixon Junior Team B na afi se Charles Obeka se papa bi wono so ebo machido meha na mreba me yakwan di dwumade nyina esi makram Mema wakwaba edeba Ghana is watching dwumade so Ghana is watching dwumade shronko kra Marvelin House yahihye ne de ba besomo asomo sompa ewo dwumade so yehwe nia ekoyie ene nia enkoyie ewo oman yi mu ne yabobo ani nyina no ape ano pomasibre
Wodwumadi iso ye behwe ye kwan so ensem aso wo kwan so nsem mpo etesen senia ehyenkafo etwi won ahye basabasa ewo omayi mu ye besan so ahwe senia yen ahonidie ensem tie ewo wo mpotem ho se na ahonidie ensem etie ewo ho unim se enkese de biara da yen ahonidie eda nanso sen na etie wo omayi mu wo mpotem ho no mu no ahonidie ho nsem no aso eye hwan asede se obehwe amana akoyie ye besan so ahwe yen bambo ensem se na ye bambo nsem etie ewo oman mu nipa bonfo adoso ama krono ama ne homne so ewo oman mu aso ekwan benso na ye fa esi ano kwan ye nam abefo kwan so anase ye nam kane kwan so na ye de ba besi ano kwan meto me safre wona wonim de efa ne amakeke nyina ho ne yatena se apensen insemu ape ano pomasibre Ghana is watching Ghana ehwe